section? सेक्शन 353 फैशन के किसी आदमी को धक्का देना या उसके साथ बदतमीजी करना। अयो बदतमीजी करे तो 353 अगर उन्हें धक्का दिया या गिराने की कोशिश की है। अच्छा, मर्डर करे तो कौन सा सेक्शन डालेंगे? मर्डर करे तो मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, तो सेक्शन 303 ओके, सेक्शन 302, ओके। आपके लिए अच्छा। और अगर कोई धक्का मारे आपको, आप गवर्नमेंट के सर्विस में है तो कौन सा सेक्शन आपको क्या कन्वीनियंट रहता? आपको कन्वीनियंट रहता, वो आपको अच्छा रहता? सेक्शन 353 आईपीसी आपको योर कन्वीनियंट, आपको अच्छा लगेगा? मैं एक बात बोल रहा हूँ मैं, नहीं, उसमें सेक्शंस में ए बी सी अट्ला वेरियस इनका उन्नाई कैटेगरीज। तो मैं गवर्नर हूँ जी, आप कुछ करे तो मेरे 1 फीट करीब में आने वाली गोली मार दूँ। अयो आप रूल्स मालूम, आप गवर्नर के 1 फीट जो अच्छा अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ ठीक है, गोली मारेंगे, जरूर गोली मारेंगे। अरे हमारे पास तो शूट एट साइट ऑर्डर्स भी है, शूट एट साइट ऑर्डर्स आई हैव अ सर्विस रिवॉल्वर, शूट एट साइट ऑर्डर्स। गवर्नर ऑफ इंडिया आरबीआई एमडी सरफराज अली खान। ओके एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके फ्रेंड्स, ये तो हमेशा होता ही रहता, इवన్నీ రోజు ఉండే మామూలు విషయాలు. కమింగ్ బ్యాక్ టు భగవద్గీత, it is 17th श्लोका we are in. तू कितने बरस का? मैं 16 बरस का। तू कितने बरस का? बोल मैं 17 बरस का। 16 17 थोड़ा दूर रहना कुछ हो गया तो फिर सेक्शन लगेगा। సెక్షన్ అందా కానూన్లో రజనీకాంత్ వాళ్ళ అక్క హేమమాలినితో రాఖీ కట్టించుకోవడానికి వచ్చి దీदी मैं हाथ आगे बढ़ाऊं या सेक्शन 144 लग जाएगा ఆమె దగ్గర ఇన్స్పెక్టర్ దుర్గా అండ్ షీల్ బీ హ్యావింగ్ సర్వీస్ రివాల్వర్. అలా तू कितने बरस का అంటే मैं 16 बरस का, मैं 17 बरस का అంటే जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना, सेक्शन लगेगा. सरे भगवद गीता 6th chapter लो yoga which rids one of O is accomplished only by him who is regulated in diet and recreation, regulated in performing actions and regulated in sleep and wakefulness. When the mind which is thoroughly disciplined gets riveted ante revived, ఒక రిఫ్రెష్మెంట్గా ఉంటుంది ఆన్ గాడ్ అలోన్, దెన్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ యార్నింగ్ ఫర్ ఆల్ ఎంజాయ్మెంట్స్ is said to be established in yoga as a light does not flicker in a windless place. Such is stated to be the picture of the disciplined mind of the yogi practicing meditation on God. The state in which curbed through the practice of yoga the mind becomes still, and in which realizing God through subtle reason, purified by meditation on God, the soul rejoices only in God. Nay, in which the soul experiences the eternal and supersensuous joy which can be apprehended only through the subtle and purified intellect, and wherein established the said yogi moves not from truth on any account, and having obtained which he does not reckon any other gain as greater than that, and established in which he is not shaken even by the heaviest of sorrows, the state called yoga which is free from the contact of sorrow in the form of transmigration should be known. Nay, this yoga should be resolutely practiced with an unwearied mind, completely renouncing all desires arising from the thoughts of the world and fully restraining the world, the whole pack of the senses from all sides, in the mind, by the mind, for also the mind. He should in all these practices of yoga, and he should through gradual practice attain tranquility and fixing the mind on God through reason controlled by steadfastness. He should not think of anything else. Drawing back the restless and fidgety mind
from all those objects, after which it runs, he should repeatedly fix it on God. For to the yogi, whose mind is perfectly serene, who is sinless, whose personal passion is subdued, and who is identified with Brahma, the embodiment of truth, knowledge and bliss, supreme happiness comes as a matter of course. The sinless yogi, thus uniting his self constantly with God, easily enjoys the eternal bliss of oneness with Brahma. The yogi who is united and identified in identity with the all-pervading infinite consciousness and sees unity everywhere, beholds the self present in all beings and all beings as assumed in the self. అంటే తనలో అన్నిట్లో తనని చూసుకునే శ్రీకృష్ణుడు. He who sees me, the universal self, present in all beings and all beings existing within me, never loses sight of me, and I never lose sight of him. Even Sai Baba says, you look at me, I look at you. This is called agreement with God. The yogi who is established in union with me and worships me as residing in all beings as their very self abides in me, no matter what he does. అంటే నువ్వు ఏదన్నా చెయ్యి, ఏమన్నా చెయ్యి, దేవుడి కోసం అడుక్కు తింటారు కొంతమంది, దేవుడి పేరు చెప్పి ముష్టెత్తుతారు. కౌతరం అనే విలేజ్లో, కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్లో, విజయవాడ దగ్గర అడుక్కు తింటూ ఉంటారు సాయిబాబా గుడి గట్టి ముష్టి వాళ్ళు. ఆ చందన శవం, ఆ భవానీ శవం వెళ్ళి వాళ్ళని కట్టుకున్నోళ్ళు కట్టుకోబోయే వాళ్ళు కూడా బూడిదవుతారు ఇహపరాల్లో. అర్జున, he who looks on all as one, on the analogy of his own self, and looks upon the joy and sorrow of all with a similar eye, such a yogi is deemed the highest of all. Arjuna said, Krishna, owing to restlessness of mind, I do not perceive the stability of this yoga in the form of equanimity, which you have just spoken of. ఇప్పుడే నువ్వు చెప్పావు అవన్నీ కూడా. I have seen, yes, I have been observing. For Krishna, the mind is very unsteady, turbulent, tenacious and powerful. Therefore, I consider it as difficult to control as the wind. ఒక పెద్ద గాలివానని ఎలా అయితే కంట్రోల్ చేయడం కష్టమో, ఆ టైప్లో శ్రీ భగవాన్ సెడ్, ద మైండ్ ఈజ్ రెస్ట్లెస్, నో డౌట్, అండ్ డిఫికల్ట్ టు కర్వ్, అర్జున, బట్ ఇట్ క్యాన్ బి బ్రాట్ అండర్ కంట్రోల్ బై రిపీటెడ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ అండ్ బై ద ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ dispassion, O son of Kunti. That means Arjuna, Partha, Kiriti, Savyasachi, Uluchi's husband, Subhadra's Penimiti, Abhimanyu's father. మొన్న నా దగ్గర చదువుకోవడానికి వస్తారు. అంటే సైన్స్, సోషల్, మ్యాథమెటిక్స్, హిందీ, ఇంగ్లీష్, తెలుగు, ఇవన్నీ ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, హిస్టరీ, జోగ్రఫీ, సివిక్స్. ఆ పిల్లలు ముస్లిమ్స్. వాళ్ళని, డూ యూ నో హూ ఇస్ గణేష, గణపతి అంటే, శివాస్ సన్. ఓ, యు నో శివ ఆల్సో? ఎస్, గణపతి ఇస్ ఫాదర్ అన్నారు. యోగా is difficult of achievement for one whose mind is not subdued by him. However, who has the mind under control and is ceaselessly striving, it can be easily attained through practice. Such is my conviction. Arjuna said, Krishna, what becomes of the soul who, though endowed with faith, has not been able to subdue his passions and whose mind is therefore diverted from yoga or diverted from it in the time of death, and who thus fails to reach perfection in yoga, God realization? What happens to that soul? ఆ ఆత్మకి ఏమవుతుంది? ఎవరైతే నీ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేరు, ఎవరైతే ఇహపరాల్లో కూడా సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అనేది అంతగా సాధించలేరు, Krishna strayed from the path leading to God realization, and without anything to stand upon he is not lost like the torn cloud, deprived of both God realization